welcome to EBN Prime on this 6th day of the month of August. My name is Gaston Wabomba. We have quite a number of stories lined up for you, including from Nane protest that has been planned, from the new minority leader, Milia Odhiambo, the Badi girl. She's finally made it as the deputy minority leader. So allow me to begin with the story. Inspector General of Police Gilbert Masingeli, he says the National Police Service is fully prepared to handle the planned anti-government protests that have been scheduled for Thursday. Speaking at the ATPC hall in Embakasi, after a strategic meeting with Regional Police Commander, Masingeli urged organizers and participants equally to fully comply with the law and avoid looting or property destruction. On matters Nane, we are just talking about the normal general security. That one we will call for another day, a press, but the fact that you've mentioned it is that everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans, and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the Constitution. Boda operators in Nairobi, in cooperation with the police, held a peace meeting to address challenges and security issues, especially during this critical time when security incidents have been reported during the ongoing protests. These boda operators agreed with Nairobi County Police officers to ensure peace is maintained in neighborhoods and constituencies of Nairobi County to curb insecurity incidents. Leo tumekuja hapa Kasarani ambapo tumeunganisha sabu kaunti 3 kukutana na viongozi wa bodaboda, kuongelea maneno ya usalama na pia kuwahimiza kwamba kuwashukuru kwa kuweka amani wakati wa yale maandamano, kwa kutojihusisha kwa maandamano kama bodaboda sekta. Sisi tumesema kwamba tunataka kuweka amani, Kenya yetu ikuwe na amani. Ile kazi mnafanya ni kazi ya maana sana, na ushirikiano wenu na sisi itazaa matunda. Tunataka kushirikiana this community policy. At least if we always talk together, tukiamua kuongea pamoja kitu moja, najua tutaenda habari. Moving on swiftly back into politics, as Miola Umoja Coalition has unanimously approved the appointment of Suna East MP Junet Mohammed and Suba North MP Mili Odhiambo as the new minority leader and deputy minority leader in the assembly respectively. According to ODM Secretary General Edwin Sifuna, these changes followed a resolution in a meeting of the Azimio Parliamentary Group that was held on Tuesday today. These changes were also announced following the resignation of former minority leader Opiyo Wandayi, who is expected to take over the Ministry of Energy if his appointment is approved by the Parliament. Naibu kiongozi wa walio wachache Mheshimiwa Robert Mbui alikuwa pale kutoka bunge la kitaifa. Mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui na ndiye naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate alikuwepo, na wabunge wengi wa Wiper. Out of those 4 positions that are vacant, we would like the party leadership to consider to give one of those positions to a woman. We are all aligned, and we are saying that the woman that we are putting forward to represent the women of Kenya, to represent the women of Azimio, to represent the women of ODM is Her Excellency Madam Gladys Nyasuna Wanga. Hizo viti za Central Committee, mojawapo mama sasa apewe nafasi ya kufanyia kazi chama, na tunajua ya kwamba huyu ni mama amejitolea muhanga, si tu katika kaunti yake ya Homa Bay bali pia kwa kazi ya chama ameifanya. The University Academic Staff Union has issued a 7-day strike notice due to leadership disputes at the institution that led to the suspension of Vice Chancellor Stephen Kiama. This comes after Professor Margaret Chesang Hudson took over as acting Vice Chancellor for University of Nairobi
Following suspension of Professor Stephen Kiama, she will serve for 3 months before further decisions are made. Kiama was suspended by the University Council for allegedly poor performance, including failing to account for university's debt rising from 9 billion to close to 20 billion in just 5 years in his tenure. Delay in disbursing the July salaries to the staff of the University of Nairobi is actually a result of the University Council not getting its act together. As WASU, we are alive to the fact of the Council's powers on deciding who becomes the CEO. We are also aware that the Council is supposed to ensure the institution's financial fidelity. We demand that salaries be paid immediately and with due consistency every month. If at all our demands are actually not going to be met, we are going to call our members. We always have a tool in industrial relations. WASU leadership at the University of Nairobi is known. So I'm not going to allow council chairs to pick rumors on the streets. Police from Shinyalu constituency, Kakamega County, are searching for a man suspected of killing his wife by stabbing her in Muraka village in Shinyalu constituency this morning. It is alleged that the two were quarreling over a phone after the deceased, Beatrice Lihavi, who aged 46, accused her husband of having other lovers before the angry husband stabbed her in the neck and fled. Residents added that the couple had frequent disputes over money. The area chief assistant condemned the act and said an investigation has begun to find the suspect. Kila mara sister yangu analalamika akifanya biashara yake, huyu jamaa anamuibia pesa alafu anapotea. Kidogo kama baada ya siku mbili anarudi, anajifanya ni mtu mzuri, tena wanarudiana. Walikuwa wanasosania simu, laini za simu. Walikuwa wanapokonyana simu, huyu anachukua baadaye huyu jamaa kavunja hiyo simu. Sasa mambo ya simu inaenda pamoja na pesa. Hapo mkumu mochari nimepata amedungwa kisu kwa shingo na amelazwa pale, amekufa. Kwa ukweli ni jambo la huzuni, haifai mtu kutoa uhai wa mwingine. Iwapo kiwango kipi mmekosana naye, haifai utoe mtu uhai. Huyu ni mtu mbaya, ni mtu wa kuuza bangi, mtu wa kufuta bangi, ni mlevi. Hata kuna vitu vinaitwa shashi yeye anatumia. Na watu ambao wanatumia shashi lazima wafanye mambo kama haya. Hiyo zingine ningependa tu kusema hivi. Wasichana pia wakiwa wanataka kukaa na mtu wajue wanakaa na mtu aina gani. Kwa sababu hii si kisa ya kwanza kufanyika area hii. Nafikia wananchi wamekumbuka kuna msichana alikuwa anafanya jua kali kama huyu. Alichinjiwa hapo kwa shingo. Alichinjwa. Alichinjwa mpaka wanakinga damu kwa shingo na pesheni. Na tena alikuwa tu msichana mpole kama huyu. Mpaka mimi nimeshangaa hii area ni kitu gani kinafanyika mbaya. Hii ni kisa ya 3. Mtu akija kupangisha nyumba inasaidi ujue huyu mtu anatoka wapi, ni mtu aina gani. Toa kitambulisho, sisi watu wa serikali tuhusishwe. Hata kama ametoka tutaenda tufika utuulize chifu ya huko, huyu ni mtu mzuri. Maana kuna watu wengi wamepangwa malandi hapa, watu wa uaji wametoka mbali. Na pia anafanya jua kali na huyu ni mtu hana kazi. Akipata msichana ameuza vitu pesa yake, anataka kutumia nguvu kumnyang'anya. Huko anamnyang'anya na hata simu utamejijulisha kwa kila msichana. Usiku anamnyanyasa kingono, tena pia pesa yake anachukua. Hiyo si hata ni uchungu. Moving on swiftly, youth from Mombasa County have been encouraged to embrace maritime education to secure employment opportunities and the blue economic sector. According to Presidential Advisor Karisa Nzai, the government has created jobs in this sector to help the youth escape crime and drug abuse. He also advised the youth to refrain from participating in protests planned for Thursday, dated August, and instead use the alternative means to represent their proposals.
Bwana Karika ongelesha mawili matatu, alafu malalamiko mliokuwa nayo vijana yalikuwa ni ya maana, kwa sababu mgala muue na haki yake umpe. Matatizo walioyazungumza na serikali ikayabeba na rais akaamua kufanya kile alichokifanya. Ni wakati huu sasa mumpe rais nafasi lile ambalo halijaweza kutengenezwa kutoka sasa mpaka mwezi wa 8, hiyo tarehe 8 ambao wanataka wayaweke bayana, wana nafasi hawa vijana. Kama wako na kiongozi waweze kwenda kwa television, waweze kwenda kwa magazeti, waweze kwenda kwa maredio, waseme sisi vijana hatujaridhishwa na hili na serikali. Vijana nataka kuwaambia, kama una maisha ya kuishi, jifikirie kwanza kabla uende ufanye maneno ambayo yako kinyume cha sheria. Badala ya kukaa mitaani, waende kwa hizi TVET zetu. Tumeziempower hizi TVET ili kwamba wakiwa na certificate, wakati uchumi samawati hapa unafaidisha wengi, hawa vijana wa hapa mitaani wataacha kwenda kujenga mitaro, wataanza kuchimba, wataanza kufanya kazi zile mbaya, lakini wataanza kujiweka busy na vitu ambavyo vinawasaidia maisha. And the Council of Imams and Preachers of Kenya is accelerating efforts to discourage youth from drug abuse and avoid disruptive protests. Speaking at Tononoka Hall during a youth sensitization meeting, the spokesman, Sheikh Mohammed Halifa, said the youth from Mvita, Kisauni, Likoni, Changamwe, Nyali and Jomvu sub-counties aged between 15 and 30 are still in school for waiting to join the university after the secondary school. The main objective of the conference was to educate the youth on how to avoid drug abuse and its consequences. Former Kenyan Ambassador Omar Sheikh Mohammed Doe noted that the workshop included education on job opportunities and life skills. The chairman Abdallah Ayateka said they would use the council's network to launch the youth sensitization meetings in all the 47 counties. Lengo kubwa la hafla hii ya leo, tumeleta wataalam tofauti. Jambo la kwanza, namna gani ya kujiepusha wao katika utumiaji wa madawa kulevya kwa ujumla, kuanzia mongoka, miraa, bangi, heroin, brown sugar na cocaine na vitu vinginevyo na madhara yake hasa kwa wao vijana. Namba 2, tukawatahadharisha wasikubali kutumiwa na wanasiasa ama mtu mwingine yoyote kuwatumia wao kwenda kuleta rabsha, kutukana wanasiasa wengine, kuharibu mikutano ya watu wengine, ama kwenda kuingia katika maandamano halafu wakakubali kufanya mambo ya uharibifu. Wajiepushe kabisa katika mambo ya uharibifu. Na jambo lingine la 3 ni kwamba wajifundishe namna ya kuishi kabla ya ndoa na wakati watakapokuwa na ndoa, na umuhimu katika Uislamu kuoana. Wasikubali mambo ya LGBTQ kabisa. Hao ni watu wabaya wasiofaa katika maadili yao duniani. Na jambo lingine ni kuwahimiza kwamba watunze amani. Amani ni kitu muhimu, ndio kitafanya wao waweze kusoma. Therefore ni muhimu sisi kama baraza la maimamu mara kwa mara tuweze kuwapa nasaha vijana wasikate tamaa kwenye masuala ya kusoma, wasikate tamaa kwenye masuala ya kutafuta kazi na kupata kazi. Na baada ya kupata kazi kama Waislamu huwa kijana kama yule, ikiwa ni mwanamume lazima atafute mke wa kuoa, na kama ni msichana atafute mume wa kumooa. Hapa ndo pahali ambapo tumewafahamisha, na mambo ni haya kuweza kukaa na vijana, kuwapa nasaha, na hasa ile jambo ninavyojua jambo la mgoka ile na mairungi na nini liko sana katika coast, na tunaona kwamba watu mpaka sasa hata serikali ya county inapambana na ile mambo ya mgoka. Kwa hivyo tumeona tuanzie hapa tuweze kuzungumza na vijana na kuwahimiza mambo ya amani pamoja na kuwapa ile maadili wao vijana ambao wanaweza kuwajibika. Najua kwamba hakuna umma wote ambao utaweza kuwa na nguvu bila kuwa na vijana wenye kuwajibika na kujitolea. Lakini tulikuwa na vijana ambao ni wazembe, vijana ambao wamechanganyikiwa na kula vitu ambavyo vieleweki. From Mombasa, we come back to Machakos County. Governor Wavinya Ndeti has ordered all county departments to ensure that the youth are given opportunities to participate in government tenders.
Speaking during a public participation event on proposed Machakos County Youth Empowerment Act of 2024 in Mavoko Sub-County, Governor Mvinya has said her government is committed to fully follow Article 55 of the Constitution, which requires the youth involvement in national development. Ladies and gentlemen, as public servants, it is our duty to prioritize accountability, transparent fund management, and fulfilling our commitment as entrusted by the people. Recently, the youth have been actively advocating for better governance, recognizing the significant role of young people in governing Kenya and Machakos County. We are dedicated to implementing the 2022 Machakos County Youth Empowerment Act. We are initiating amendments through the Machakos County Youth Empowerment Act Amendment Bill of 2024. Article 55 requires affirmative action to provide young people with access to education, political participation, empowerment, and protection from harmful practices. Nimesema kama wewe ni mfanyikazi wa county, tunaelewana? Tafadhali usiweke mtoto wako hapo, kwa sababu kuna mahali nimepata shida. Kama uko na shida county, mimi ni governor, wewe uko ndani ya serikali, kuja ndani ya serikali usaidiwe ndani ya serikali. Vitu ya raia iwachanwe nayo. Na tumesema hii ngarisha mtaa na mama, vijana wote wajiandikishe. Nilisema muende kwa machief, mlikutana na maward admin na machief. Mlikutana, mkaandikisha. Sasa hiyo tutachukua wale walijiandikisha kwanza, that is the first lot. Tutaikatanisha na lots, na ninaangalia tena niongeze pesa, nione kama tunaweza kuchukua namba kubwa. Well, from Machakos County, we head into Turkana. Leaders from Turkana and West Pokot counties have initiated a peace process involving residents to bring harmony and peace amid increased banditry along their borders. These leaders have started the peace process involving residents to create harmony and peace. This follows heightened tensions along the borders of the two counties after livestock theft attacks. Some residents have expressed frustration that they call the presence of security forces not performing their duties adequately to combat bandit and invaders in these areas. Sisi tulikuwa napigana, lakini tulikuwa tumefanya amani pale Kaino na tukakaa amani kwa siku 3-4. Waturkana wakuja kuchokora hapa Sarmat, lakini mimi naona hiyo maneno imeisha. Tofauti gani iko kati ya Pokot na Mturkana? Mbona nyinyi hamwezi kaa pamoja? Sisi kama wale wasomi kutoka hizi kaunti mbili, Turkana na West Pokot, kule nje tunaishi maisha mazuri ya amani. Sisi tumeamua ya kwamba tutembee pamoja barabara ya amani. Mimi nilichagulia upande huu wa Sigor, yeye akachagulia upande wa Turkana South. Sisi ni waakilishi wenu, na tunaamini ya kwamba ile mwelekeo ambaye tunataka kuweka area hii, sisi tukiwa wawili ambao mmetuchagua, ni mwelekeo ambaye italeta maendeleo area hii. Hakuna mtu mwenye aliapply aishi Turkana na West Pokot. Mkisema ati boundary, wengine wasifike huku, wengine wasifike mahali pale. Sisi ni jamii moja na tunafuga ng'ombe. Ng'ombe yetu wafuge ng'ambo, tukutane na area chiefs, wakutane na our security team. Residents of Bajone in the Mwangathia ward, Meru County, have protested at a 27-acre farm they claim was designated as public land, but is now privately owned, an issue that has for the longest angered them. The area chief clarified that the farm is privately owned and not as the residents claim. Machifu wengine walikuwa wanatulindia, wale wamepita kitambo. Kuna mmoja amekuja wakati huu kutoka 2020. Akapeana ile shamba na akaandika ndani ya bodi. Huyo chief tunataka kumuuliza, kwani hiyo shamba na si wa area Bajone halijuaje si yetu?
Ndio maana tumeandamana tukiuliza serikali ya Kenya na kaunti ya Meru waturudishie shamba yetu, tutafute ile kitu tunataka kujenga hapo juu. Tunataka kujenga kitu ya maana ama nini? Kujenga polytechnic, tunataka kujenga secondary, tunataka kujenga university ama kitu yote itasaidia hii area Bajone. Sisi tunataka shamba yetu irundishwe kwa wenyezi, kwa sababu hiyo shamba tungefanya kitu kizuri, watoto wetu wasomea hapo, tujenge makanisa, tujenge factory, tujenge hii university. Sasa imechukuliwa na kila mtu, na mtu mmoja tu, na mtu huyo hatumtambui. Wale hatuna fujo, tunataka atolewe polepole kabla siku 14 hatuondoke, tutume proposal, tujenge kitu ya maana kwa ile proposal. Hiyo shamba yetu imeingiraviwa 27.55, ile imechukuliwa na mtu, ilikuwa ya kujenga shule. Kwa bahati mbaya iko upande moja imeteremuka. Wazazi wakasema hata jenga shule pale, wakatafuta shamba nyingine kujenga shule. Baada hiyo shule hiyo shamba ikabakia ikiwa ya public. Tuliona wakati ilianza kukatwa miti ndio tuliona na ilikuwa public land. Nakwambia mimi nilizaliwa hapo ndio tulikuwa tumetunza ng'ombe na mbuzi kwa hiyo public land. Narok County Government Patrick Ole Ntuntu is now calling on drivers to be careful on the roads to reduce the number of reported accidents. This comes after 4 people, including 3 foreign nationals and a Kenyan driver, died instantly in an accident at Katankala along the Narok-Bomet highway. The accident occurred when a tourist vehicle attempting to overtake another vehicle collided head-on with an oncoming trailer. Ntuntu urged drivers to take precaution and adhere to all road rules to reduce road accident incidents. Kuna accident nyingi ambayo inafanyika katika barabara zetu, na ni kwa sababu kuna watu wanaendesha magari kwa haraka sana. Na mimi nataka tu kuwaomba nyinyi muwe waangalifu, hasa wa vijana wetu wa pikipiki. Juzi tumepoteza wa vijana wetu wawili hapa kwa Ndulele. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba wa vijana walitoka usiku na kuna lori ambayo iliweza kupata accident pale. Na kwa sababu pia wa vijana wetu muwe waangalifu sana wakati mko na hizi pikipiki. Lazima mfae helmet ili wasaidie mnapopata mambo ya ajali. Pia wakaaji wa Narok tumekubaliana na nyinyi ya kwamba tufanye kazi pamoja, viongozi wote washikane, wawe kitu kimoja, tukiendelea kuendesha kaunti yetu mbele. Hii gurudumu ya maendeleo lazima tusaidiane na wananchi na tusaidiane na viongozi wengine. Nataka tu kuomba wananchi, saa hizi ile mwezi wa 8 imefika na ni wakati ambayo tuko na watalii wengi ambao wanakuja hapa kwetu na wanaenda Masai Mara. Na hapa pia tuko na watu ambao wanalima, ambao wanaenda kufuna ngano na mahindi, na kuna kuanga na ukora mingi sana hapa Narok. Naomba wananchi muwe waangalifu kwa wale watu ambao wanatoka kwingine na wanataka kuwaibia nyinyi ile pesa ambayo mnapata kupitia mambo ya tourist na pia mambo ya ukulima. And in Kakamega County, Governor Fernandez Baraza has launched 12 ambulances that will be used by the Kenya Red Cross Society to provide emergency services and transport residents of Kakamega County. The governor said 2 high-tech ambulances will help save the lives. The ambulances will ensure emergency health services are not interrupted. Speaking after the launch during the ambulances while launching the ambulances at the Kakamega General Hospital, Governor Baraza said the ambulances will be stationed in 12 sub-counties and urged residents to use them. Leo tumekuja hapa tushirikiana na Red Cross kufanya official flagging off ya magari za ambulance 12 ambazo zitasaidia wagonjwa wetu kwa sub county zetu 12. Project ambayo tuko nayo na Red Cross ni contract ya shilingi milioni 100, na kila mwezi hizi ambulances ambazo tumekuja hapa ziko kwa leasing model, hatujanunua cash. Kila mwezi tuko na ile
contract ambayo tumesaini nao ya kupatia wagonjwa wetu huduma ya afya, na kwa sababu ni leasing model tumesaini kandarasi ya miaka 5 ambayo itakuwa inatusaidia kuwasaidia wagonjwa wetu. Uongozi wa serikali ya Kakamega iliamua miaka 10 iliyopita ya kwamba wanataka hizi huduma zipeanwe na zifanywe na watu ambao wanaujua hiyo kazi kuifanya zaidi kuliko wengine. Hii huduma ambayo tunatoa leo, utaona ya kwamba serikali ya county haitakuwa na wajibu wa kutafuta magari kununua zao wenyewe. Kuna county baadhi zingine zimenunua zao, lakini hizi ambazo zetu zimekodiwa, sisi pia tumekodi na tunazitumia kwa kuboresha maisha wa raia wa kaunti ya Kakamega, kuhakikisha kwamba wamepata huduma ya kisawa, ya kisasa, na huduma ambayo ni the best you can get. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi on Tuesday approved a new proposal that will see the Kenyan government hold meetings with Chinese counterparts at every 3 months while addressing the Chinese business community in preparation for the 2024 summit. For the Forum of the Chinese African Cooperation, Mudavadi, who serves as the Foreign Affairs CS, indicated that the meetings will help the two governments fill gaps and boost their associations in several sectors. The proposals were first fronted by Foreign Principal Secretary Korir Singoi after a road crash claimed the lives of 3 Chinese tourists and left a mother and her 2 children fighting for their lives in intensive care unit. As you are aware, Kenya and China established diplomatic relations at the dawn of our independence in 1963. And in November 2023, we celebrated 60 years of solid cooperation in our strategic partnership. The 60th anniversary celebrations were preceded by a high-level visit to Beijing by His Excellency President William Ruto in October 2023 at the invitation of China's President, His Excellency President Xi Jinping. The two leaders discussed strategic areas of cooperation and agreed to pull together towards building an even closer Kenya-China community with a shared future. It will go a long way in promoting mutual understanding and enhancing bilateral cooperation between our two brotherly countries and peoples, particularly at a time when China and Kenya are working closely with other FOCAC members in making preparations for the upcoming FOCAC summit in Beijing early next month. In China, we often say, build the nest to attract phoenix. To the Chinese phoenixes present here today, Kenya is welcoming an ideal nest which keeps improving, truly a home away from home. On behalf of the Chinese Embassy and the Chinese community in Kenya at large, I wish to express our heartfelt appreciation and gratitude to Your Excellency, the PCS, and through you, to the government and people of Kenya. Well, over 66,000 residents of Taita Taveta County are expected to get jobs at the iron melting plant set to begin construction this month. This comes after investor Devki has allocated close to 500 acres of land to invest in a plant that will cost over 10 billion shillings in the Manga area of Voi. The plant will be the first and will create job opportunities for Voi and Taita Taveta residents, boosting the county's economy. Tungeomba pale Kishushe kukatwe blocks. Artisanal miners wapewe nafasi waweze kuchimba iron ore. Manake Mr. Guru anataka 100,000 metric tons per month. Samrudha anaweza kutoa 10,000 peke yake. Tukiweza kuweka watu wengi tutamit target, county government ita make revenue, tutapata royalty ya pesa yetu. Lakini pale kuna mambo mawili yatakana yafanywe. La kwanza, tuko na matatizo ya uongozi katika ile cooperative ya Kishushe Ranch.
kuna vikundi viwili. Tupange siku kwa haraka ili mwekezaji huyu feel protected na ajue kwamba malighafi inapatikana, to straighten the management of Kishushe Cooperative. Ili chuma inayotoka pale isiwe na tatizo, tujue kwamba pale management ni moja, ikipeana consent kwa investor wa kuchimba pale iwe inakubalika kisheria. Tusemezane haya madini yatatumika kivipi yaweze kufaidi watu wa Taita Taveta na yaweze kufaidi taifa letu la Kenya. Na vile kama tuliongea na Guru alisema itaandika watu polepole watafikia 6,000 mpaka 12,000, manake kuna miradi nyingi sana ataleta hapa. Hatutaki hiyo material ipotee kwa haraka. So tutashikana sote, County Assembly, sisi kama executive na wabunge wetu wote, wakiwa senator, wakiwa women rep, wakiwa wabunge wote wa Undanyi, Taveta, Mwatate, Voi, tushikane tengeneze sheria ambapo tutamprotect we investor. Hii kiwanja utaweka hapa, it is worth over 11 billion na itaendelea kukua over time. So tukushukuru, na hii policy tuko nayo ya value addition ndio tutaendelea kushughulikia. Government don't have the money to give 47 counties money. Every day we are looking, government is looking for the money. Where they will get, it is not my problem. I am not a politician. I will do the job what God has sent me to create the job for the country. I am here to assure you all that our company is here last 45 years in Kenya, and we are here to... Well, with that story, we shift gears into the sports, and the national school games continued for the third time. Soccer, basketball and volleyball teams will play tomorrow. The reigning champions of high school rugby sevens, Koyonzo, have been eliminated from this year's tournament after losing to Bakwe with a score of 10-5 in the quarterfinal. In other matches, Friends School Kamusinga will face St. Joseph Kitale in the semi-finals, while defending champions Onjiko will meet Sawagongo. 5, 4, 3, 2, 1. Najua ya kwamba bado kazi iko mbele, tunaingia semifinal, na hiyo kazi ya semifinal si rahisi. Vile nilisema awali, kiwango ya mwaka huu iko juu kiasi. Timu zimejiandaa vizuri, lakini sisi pia tumejitayarisha. Na watoto wakiendelea kufuata mawaidha yenye tunawapa, tuko na uhakika ya kwamba tunashinda hiki kikombe cha huu mwaka wa 2024. So whichever team that comes, we will of course meet them in our semi-finals. Then in the afternoon, we'll play the finals. I'm so grateful to the fans, the environment, the facilities, the sponsors, Indomie, for having sponsored this basketball. All the other teams did not have a sponsor, but the basketball teams had a sponsor, Indomie. We are so grateful about that, 2024. Going forward, we believe we're going to make it. We are looking forward to take the trophy home, the national trophy home, and then continue to East Africa. As a defending champ, we have to show that actually we deserve being the defending champs. As a principal, I've supported the school in general and basketball in particular, because as for now, it's the only team proceeding. And so we have put our weight on it to ensure that it is well supported. In a night of high drama in Stade de France, Kenya's Faith Kipyegon rode the roller coaster of emotion at Paris Olympic Games. First setting for silver in the 5,000 meters, then having her medal cancelled for obstruction, Ethiopian nemesis Gudaf Tesgay, and the charged final before winning the silverware back following a heated Kenyan appeal. Kenyan Beatrice Chebet
Kipyegon's here apparently had hit bookmakers for a 6 when she stunned the decorated Kipyegon with a 50 meters to go, sprinting the multiple world and Olympic champion to bag Kenya's first gold medal at these games with a time of 14 minutes 28:56 seconds. That Shifan Hassan entered far in the 5,000 meters and 10,000 meters, and the marathon at these games finished third behind Kipyegon as Italy's Nadia